These hawkers mnaona hapa kwa barabara, they are not our enemies, they are our sisters and our brothers ambao wamekosa job. Wanakuja kufanya hawking si juu sababu wanataka ama juu wanapenda ama juu wanataka kuharibu sheria ambazo zimewekwa na serikali ya county government. It is because they are in pain, they are in problems. Wao wako na njaa imewatoka kwa nyumba, wameamka mapema, wamekuja kuweka kazi. When governor aliingia, alienda kwa media houses zote akasema hawkers wapewe nafasi wafanye biashara. All of a sudden without a warning tena wakaambiwa waende kwa chochoro, which I did not object. Mimi sikupigana nayo na mimi sikubishana nayo. Jana operation ilifanywa town. Hawkers wamebeba mizigo. Me I didn't sleep. Masimu kuanzia jana mchana saa 7 na jaribu kupigia wakubwa wa Kajo wasaidia watu, walikataa kuwasaidia. Mizigo yote imebebwa imewekwa hapa kwa yard. Leo asubuhi mimi nimepigiwa simu kuanzia 5, nimeamshwa na watu na masimu. Mimi nikasema as a representative wacha nikuje nisikie shida iko wapi. And I decided to come to the yard. Vile nimekuja nimefungia hiyo gari yenye ilikuwa inataka kubeba hiyo mizigo ipeleke Dagoretti, because there is chakula ya watu ikibebwa inapelekwa children home, huyo mtu haipati tena. Mama amelia, ameenda amekopa 30,000 ananunua matunda, grapes na nini, inakuja inabebwa yote inapelekwa children home. Watu wamenunua manguo na vitu za kuuza kwa barabara, zinakuja zote zinabebwa, zikienda Dagoretti hazipatikani. So I decided to come and have a solution, a lasting solution, na hii shida ya kubeba mizigo ya hawker inapotea. That's why I decided to come very early in the morning. Vile nimekuja, nimepigia watu wote simu. Nimepigia Eva, chief officer, acting chief officer. Nikapigia Kagogo, who responded very well. Nikapigia Omodi, who responded very well. Omodi mwenyewe amekuja mpaka hapa, akaniambia nichukue list ya wale hawkers wote wamebeba mizigo. Nikamwambia Omodi, huwezi niambia mizigo iende ipotee just because we have a list, watu watarudishwa mizigo baadaye. Nikamwambia a honorable thing ni kukaa na watu chini tuongee na tuambie msirudishe mizigo kwa barabara. Wapeni mizigo yao because ni mizigo wametumia pesa yao. All of a sudden ameniambia haiwezi. Omodi alikuwa amenisikiza, Kagogo alikuwa amenisikiza, but one Madam Eva imekuwa hasa wewe ile kitu unataka, it is only your way and no one else way. You cannot listen, you cannot have a dialogue. Just listening. Governor mwenyewe mimi nilimwambia asaidie watu wa mikokoteni akawasaidia, lakini wewe Eva hauwezi sikiza watu. You cannot listen to a leader who is elected by 52,400 voters. You just want to make your own way ikuwe ni hivyo na ni hivyo na ni hivyo. No contrary opinion that can be given to you. It's very unfortunate. Mimi leo nimekuja kusaidia hawa watu. There were about 50 people ambao nilikuwa nataka wasaidiwe. Mizigo imejaa kwa yard, ikienda Dagoretti haipatikani. Watu leo imekuwa mimi mwenyewe nimepigwa vita na maskari wa Kajo. All of a sudden maskari wamepigia, OCS amenipigia, nikamwambia OCS nimekuja kufanya kile inaitwa representation. If it is so hard for me as a MCA to represent my people or speaking on their behalf, then it's very unfortunate. I wonder which kind of government tuko nayo kwa hii nchi. Mudhuru hapa iko baya, hawkers wengine wangeenda hapo. Marikiti iko baya, hawkers wengine wangeenda hapo. Hizo chochote wanaambiwa waende, zimejaa uchafu, zimejaa magari, zimejaa takataka, hakuna choo, hakuna maji, hakuna security lights. Lakini wanaenda wanatolewa hapo. I want to say this. Askari wa Kajo wanaenda kwa hawkers, wanachukua 500 kila siku. Huyo anakuja anachukua 500. Huyo anakuja anachukua 500. We have to come to a conversation. Lazima watu wakae chini. The issue of hawkers has to be sat down by every stakeholder, isikizanwe hawkers watafanya kazi namna gani kwa hii town. Na hata si town peke yake, Nairobi mzima. I'm in the committee of trade. Nobody listens to us. Our voice is not listened. Tumeandika statement kwa bunge. Hizo statement zikienda kwa executive, they are just being ignored. A time has come. We serve our people ambao watuchagua. Na mimi niambia kila mtu, from the president to the MCA, we were elected to serve these people. Watu liwapata kwa barabara. Instead of giving them a solution, we are killing their dreams. We are killing their lives. We should, as leaders, come sit down, have a dialogue. Hawkers tuwasaidia namna gani? Soko tulisema tutatengeneza 20. Hatujamaliza. Why should we harass these people?
Why should we use force? Wakati wameambiwa waende chochoro peacefully, wameenda. Wale kidogo wanakataa kwenda ni sababu hiyo chochoro zimejaa. But coming to fight them because wamekuja mizigo yao. Sasa hii wote wako Central. Wameshikwa wote, wamewekwa kwa gari za Kajo, wamepelekwa Central. Wameharasiwa, wameoshwa kwa magari za Kajo ni kama vitu zenye hazina maana.